OK. OK. Ti, 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 ti. Fait que là, la dernière vidéo, elle a été courte. Une petite vidéo de 1 heure. Parce que j'ai dû m'en aller à cause d'un imprévu. Ah, puis là, ben, justement. Ouais. Ah, ben, moi, je me retourne justement là-bas. Ils m'ont enlevé de la galerie d'or. À l'intérieur de la porte de la chute, nous avons observé des éraflures plus récentes avec de l'aliment étouffé. Les empreintes de pas marquées de charbon figuraient sur le sol de la salle Irène Franco. Dans le tas de cendres de la salle Wild, nous avons trouvé un cadre vide et un mégot de cigarette mal pâle. Et voilà, nous étions là. Donc clairement, quelqu'un a passé par là pour s'en venir ici. Sodden and mold-ridden. One presumes deliberately. Bizarrement, ici, c'était des mochetrons. Et ici, c'est son exposition qui a brûlé. Un mégot de cigarette et un cadre vide. Par ici, il y avait quelque chose. Bizarrement, c'est ici. Des chaînes fragiles pour accrocher des tableaux. Ok. Tellement que quelqu'un s'est caché là-dedans. Des tableaux de la salle Wild ont été retirés de leur crochet. Ça va un tas de cendres récentes de peinture brûlée, mais un des cadres semble toutefois vide. À proximité de ce morceau, nous avons trouvé un mégot de
cigarette mal pâle. Moi que le cadre était vide parce qu'il était accroché ici. Simplement brûler le cadre. Je pense qu'il a été surpris. Il s'est caché dans le cercueil. Parce qu'il a entendu l'autre descendre. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the hatch bolt. He accidentally pushed a shovel to the floor. Vogel heard the noise. At the sound of his approaching footsteps, the intruder hid inside the coffin. When Vogel entered the basement, he failed to notice anything strange and left without properly checking. The intruder waited until Vogel had left the caravanserai before burning the paintings in Wilde's room. But the vandalism was a cover for the theft. Au final, il y a un tableau qui aurait disparu ici. Dissimuler un vol. The pieces are not what I expected. What do you think my collection is about? La déliquescence, la décadence, la mort. La décadence. Decaying, c'est comme la décomposition, genre le. Ouais. Dozens of priceless works amassed simply for the sake of it and presented without care. It's not about the art, it's about excess, yes? I don't know. Well, that's absurd. Of course you know. It's your gallery. There is no one answer, no singular truth, but many filtered through the subjective mind. That forgetting, embellishing, lying machine. Besides, what's wrong with a lie if it makes life more interesting? What's wrong with a lie? It corrupts the ability of others to behave freely and rationally. Men never act freely and rationally anyway. It matters not what is or isn't in the end. The only important thing is how you feel. And I simply want to feel and consume as much as I can. Don't you? Feelings are simply one's animal ancestry trying to wrest back control of the brain. I try to avoid the distraction. You try not to feel, even in a place like this? None of it moves you? To be frank, I struggle to maintain even a whit of interest in art. But Mr. Holmes, it is joy incarnate, mankind's greatest achievement. Mankind's highest achievement above all others is objective and rational thought. I see then why you dislike art, for it means whatever you want it to. Or perhaps, Mr. Vogel, I was lying. Aha. L'affaire était un jeu d'enfant. L'affaire était intéressante. Mr. Vogel, I have confirmed that the intruder was an average-sized, flexible Malpal smoker with a limp. As it happens, the vandalism was a cover. The true intent was to steal a painting without your knowledge. The fact is, one of the pieces from the Wild Room is not in the wreckage. What? That is extraordinary. L'intrus au bois de main. This thief was familiar with the gallery and he was sporting a limp. Do any of your clients or artists come to mind? My, your attention to detail is remarkable, Mr. Holmes. I should introduce you to Bosch's works. Alas, I'm afraid I cannot suggest a culprit. The fire was a clever attempt to hide a stolen painting, even if it didn't fool me. I found the remnants of an empty frame in the pile of ashes. The canvas had been removed. Do you know which paintings in the Wild Room may have interested a thief? Were any particularly expensive? Those pieces belong to a well-known artist named Boniface Mercurio. They're controversial, but not of a notably high value. The intruder entered the basement through the coal chute.
He used a magnet to open the latch and dislodged the shovel while doing so. That's the noise you heard yesterday. When you went downstairs to investigate, he hid in the coffin. It seems I should have checked the space more thoroughly. There's something more, is there not? I can see it in your eyes. Indeed. There is another intriguing angle. I recently received an anonymous offer for one of Mercurio's works. The sum was more than fair, and indeed could have saved Mercurio from his artistic poverty. But he declined it. Was it a performative whim? Some artists lionize pain and hardship as if their work would be worse after a meal and a hot bath. I cannot tell. But not only did he refuse the deal, he insisted on displaying the painting in the public space. I was hoping to change his mind, but artists are a special breed of stubborn. So where can I find Boniface Mercurio? I know he lives somewhere in Old City, but couldn't be more specific. He's a prominent figure, so finding him shouldn't be a problem. What was depicted in the piece? A bound woman, wrapped in robes, being penetrated by a red devil that stared at us, the viewer. The beast had numerous tails growing from his back, and a large crowd gathered around the pair, silently watching the orgiastic scene. Okay, well, given the nature of the other works on display, it's hard to see why that one stood out. What could possibly be its value? The evaluation of art is very subjective, Mr. Holmes. After all, art is everything. A poem, a bruise, the beads of sweat on your beloved skin. Even a masterfully solved crime. I'm not sure I see the connection. Regardless, the painting was one of a series called The Sabbath Night in Cordona. The works depict sex, violence, and other controversial acts that life, for better or worse, contains. Ah, I see. I'm not sure that you do, but that can wait for another time. Well, I believe I have enough to begin. Thank you, Mr. Vogel. Your gallery certainly has unexpected depths. I'm delighted to have been able to please a friend. In return, I expect you to come back with good news, or at least with a good story. Ok. Le tableau fait partie d'une série intitulée Nuit de sabbat en Cordon. Le projet affirme que l'artiste Boniface Mercurio habite quelque part dans la vieille ville, mais ne saurait dire où exactement. Donc je vais faire des recherches sur un artiste, Boniface Mercurio. L'empreinte de main de Paul laissée par des particules de charbon se trouvait dans la galerie de Vogel. Un mégot de cigarette mal pâle et une piste d'empreinte indiquent qu'un boitement figurait au sol. Où est-ce que je pourrais avoir des données sur Boniface Mercurio? Tel de ville? Plus de chance pour moi à l'hôtel de ville ou bien au newspaper. Vraiment pas à la police. Je peux pas croire. Adresse de Mercurio. Un citoyen. Ville, une occupation. Il en a expliqué que M. Mercurio est une personne d'influence.
représentant officiel. C'est l'adresse de Mercure. On va voir les options de vie avec les journaux peut-être, si c'est une personne d'influence, c'est peut-être fait partie de quoi des newspapers. T'es toujours là, t'es pas parti? Personne, représentant officiel, célébrité. Ah! Parce que là, on a peut-être de quoi, là? La seule chose que je sais, c'est une personne d'influence de la vieille ville. C'est un artiste. Section. Bon, c'est soit simplement une célébrité de la vieille ville. Une actuelle. Peut-être les pères, hein? Événement actuel, article et entrevue. Ah! Rix à l'enchère des artistes. Cette dernière semaine fut pour nous le théâtre d'un nouveau scandale impliquant le prétendu haute société artistique de l'île. Tout a commencé à l'enchère de tableaux que les artistes locaux ont surnommé la danse de la décadence. Le directeur d'une maison d'édition d'Aaron le Lion, Terwick, a mis fin à la rêverie en jetant une chaise sur Boniface Mercurio, l'artiste décadent. Comme il lui a même expliqué plus tard, M. Terwick a agi ainsi pour laver un déshonneur infligé par M. Mercurio. La rédaction rappelle gracieusement à son lectorat que M. Mercurio et Mme Terwick ont été observés ensemble dans un café il y a quelques temps. Peu après, un chef d'orchestre, le dénommé Kurt Gallagher, a brisé un tableau sur la tête de M. Terwick dans le but de protéger son ami Mercurio. Une grande rixe a alors éclaté, si grande que de nombreux clients de l'enchère y ont participé et la police est arrivée sur les lieux alors que la lutte faisait encore tous les batailleurs haut placés ont ainsi été arrêtés puis placés en détention pour une semaine. Et quel événement stupéfiant que ce fut! En guide fidèle que je suis, je me dois de vous recommander l'achat d'un souvenir issu de cette enchère. Celle-ci a hélas pris fin, mais Boniface Mercurio en personne a tenu à inviter notre lectorat à se rendre dans sa propre demeure pour y acheter un de ses tableaux. Vous le trouverez à l'adresse Hermes Avenue entre Scarlet Street et Olive Street dans la vieille ville. Hermes entre Scarlet et Olive. Super. Excuse me, young man. Where do you think you're going? Greetings, ma'am. I'm looking for the... I don't care who you're looking for. You shall not pass. No visitors allowed. I wish to buy a painting from Mr. Boniface Mercurio. Is he at home? Dearie, tell me because
Old age has made me blind. Did someone write Information Bureau on my forehead? Because I'm not here to answer your questions. Entry is for residents only. If you aren't a resident, please leave, or I shall report you to the police. Ok. Ça sent, je dois être un résident de la vieille ville. No visitors allowed. Ok. Et le fait qu'aucun visiteur n'est toléré, je suis sans doute un peu trop pâle et soigné pour me faire passer pour l'artiste bohème. Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut vraiment juste que... No visitors allowed. Bien. Je dis pas. Ah, ok. Je peux toujours aller faire un coup de marchand, là, mais... Si c'est juste une question de la barbe... Je peux quand même pas changer de coupe de cheveux. Moi, c'est surtout ça que je me dis, là. J'ai une même chemise, la même affaire, puis j'ai la barbe, là. No visitors allowed. What? Elle me niaise, la vieille. Qu'est-ce qu'elle veut que je fasse? Il faut du linge de bohème. C'est pas mon linge de bohème. On va encore, j'achète une tenue que j'ai pas. Nice affordable. Let's pick. Hein? Bohémien. Lol. Ok, correct. C'est pas ça, du fait d'artiste? Porte le même nom. A good choice. A good choice indeed. Y a-tu... Let's pick. Y a-tu un physique... Poudre d'artiste, ok. Coûte plus cher que la saleté ordinaire. A good choice. A good choice indeed. Bon là, si ça marche pas... Nice Ouais, affordable. Don't miss out on the clothes. best part. Ok, la minute, là. Je peux pas être plus bohémien artiste. Salut monsieur. J'ai pas voulu. Je voulais pas vous faire mal. Sorry, ma faute. Ah, la vieille bille qui va me laisser passer, là. No visitors allowed.
suis identique, là. Y'a pas de quoi faire dans le jeu. Pas moi qui est fou, là. Vieille piquette, là, elle est assez méprendre, là. Je suis identique. Nice. Let's. Y'a-tu quoi d'autre en artiste que j'ai pas vu? Ah, là. Mon dieu, il y a les cheveux. Ok. Ok. Il y a littéralement toute la même. Ah, ok. A good choice. Là, hein? Good choice indeed. Don't miss out on the best carpets on the island. J'avais pas remarqué qu'il y avait les cheveux. Faut pas plus se ressembler à ça. Exactement le même là. Ben, j'étais un pro. Boniface, sweetie. Is that you? Ah. Old age does terrible things to one's sight. I didn't recognize you at first. How are you, Mum? I'm ashamed to admit that I've lost my key. Do you have a spare? For heaven's sake! How many times will you lose that key of yours? Of course I have a spare. You artists all live in your own little world. Please, accept my thanks. I would rather accept your rent. You promised to pay me several weeks ago and I'm still waiting. I will pay you, I promise, very soon. You'd better do, my dear. Or else I'll just change the lock. And I won't fall for those cow eyes. Bon. Yay. Whoop. Mon sosie est au sol. Dans l'appartement de Mercurio se trouvait un cadavre sur le sol. Well. That's not good. Red skin, tails on the back, reminds me of Werder's description of the stolen painting. The chest has been searched. Aunt May whiskey, brandy bucks. Quite a collection he had here. I wonder where he got that fancy camera. Despite the overall tendency towards mess, you cannot sit with the drawer pulled out like this. Someone left it after searching. It appears the wine was truly awful. Nous avons découvert une bouteille brisée ainsi qu'un cadre cassé sur lequel figuraient des fibres de tissu bleu. The blood has dried. I've heard of this style of painting. It is called Expressionism. Don't look at me like that, Sherry. I will not touch that dirty floor. Ah ouais. The wound is precise. It was inflicted by a razor or a knife.
Soaked in blood. It seems as if the puddle of blood was here before the rags. Judging by post-mortem rigidity, the body lay here for 1 or 2 days. A normal kitchen knife. Could be the murder weapon. The photograph was not pulled out in time. Such a waste of material. Look at this, John. Isn't it our stolen demon? Donc, il s'est fait pogner. En tant qu'il peinturé. Entendu du bruit. Quelqu'un qui fouillait dans son coffre. Il a pogné une bouteille. Il a réussi à plaquer. Et le couteau qui manquait. Il l'a pogné. Il s'est fait tuer. Malheureusement. Il a tassé le cadre. Non, il s'est donné l'assommer avec le cadre. Il a fait quoi? Moi, je pense qu'il a déjà coupé le gorge du gars. Il a sacré des coups de genoux. Retrouvé sur les lieux depuis 1 ou 2 jours. D'après moi, il a juste coupé la gorge ici, mais qu'est-ce qu'il a fait de bout? Je comprends pas le mot. Il a bumpé voir s'il était mort. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Ben là, bon, il a coupé la gorge. Il l'a fini. Je suis pas sûr. Mercurio was developing photographs when the intruder snuck in. Mercurio heard him coming. While the thief was searching the chest, the painter ran towards him with a bottle in his hand. He smashed it across the thief's head. The intruder had no choice but to defend himself, and the weapon of opportunity happened to be a kitchen knife. Mercurio stepped aside to grab the painting, but the wine-blinded thief attacked Mercurio's throat. When the thief came to his senses, he saw Mercurio bleeding on the floor. He grabbed the rags and tried to bandage him, but it was too late. Why did Mercurio attempt to snatch the painting in the middle of a fight? To strike the intruder? Not with his painting, it was too important to him. It's time for some chemical magic, John. T'as essayé d'enlever les traces de sang.
Moins 4, moins 6. On inverse la polarité. Moins 4. Moins 6 en bleu. Ça peut marcher parce que c'est vraiment simple là, mais... Parce qu'on s'entête quand on peut faire simple. Tableau de la chambre de Mercurio. Je suis parvenu à effacer les taches de sang sur le tableau à l'aide d'une solution chimique. Il s'agit d'une nature morte représentant la chambre de Mercurio. That doesn't look like the painting we need, Sherry. As expected, but that doesn't mean it won't tell us anything. Let's put it on the easel where it belongs. I guess this is his most ordinary painting. Spot the two differences, John? Le crâne. If the intruder didn't take it, the skull should be somewhere here. Et puis là. Monster was actually a man. Poor girl. John, you ought to be thrilled. We are now hunting the devil himself. What were you saying, Sherry? I was too busy sketching the scene, you know, crimes and such like, daily routine. Did you find something? A photograph. It depicts a man in a red suit with tails sprouting from his back and multiple people in masks watching the scene. It all adds up. But the act of love, it wasn't given willingly, John. It was a violation. And the girl, she was with child. Give that to me now. Did you recognize someone? No. Although the victim is not from Cordona, she is African. Look at the ritual scars on her face. Get that image out of your brain. You have to continue the investigation. I must speak to the landlady. Perhaps she saw or heard something. Sherry, you cannot tell her the truth about Mercurio. It will hurt her. John, that's illogical. Sooner or later, she will come here and discover a corpse, and I still need to talk to her. Just avoid mentioning corpse, all right? Stick to the character, tell her to call the police. I'll take that into account. And wait here. I've redrawn the people in the photograph. Now you can proceed with your investigation without those horrific details. Derrière le crâne, il y avait une cachette dans laquelle était dissimulée une photographie d'un homme déguisé en démon, violant une femme d'origine africaine. Croquis de l'agresseur. Chez Mercurio, nous avons trouvé une photographie ayant capturé le vil méfait d'un homme débauché sur une jeune femme. John a tracé un croquis de l'agresseur en référence sur lequel il la représentait avec un costume rouge et une queue. Croquis de femme. John a retracé un croquis basé sur la photographie que j'ai trouvée dans l'appartement de Mercurio. Ce dessin représente une femme enceinte au visage marqué de cicatrices tribales. John rechigne à l'idée de dire la vérité à la propriétaire au sujet de la mort de Mercurio et m'a suggéré de faire passer pour son défunt locataire. What's wrong, dear? You look like you've seen a ghost. Il est entré chez moi. Can you tell me if anyone else has recently entered the flat? Oh, you're talking about that limping man. I'm sorry I let him in. I was scared. And I thought maybe
maybe he would motivate you to find money so that you would pay your rent. No offense, dear. Can you describe him? Oh, so you weren't at home. I was so certain you didn't leave your flat that day. He was of average height, had a limp and a tattoo on his neck, and he was smoking Malpal cigarettes. My husband used to smoke those. They have a horrible smell I can recognize from a mile away. Appelez la police chez moi. Can I ask a favor? Of course, dearie. Please call the police and ask them to enter the flat, and don't look inside until they come up. What? What trouble have you stepped in this time? It really doesn't matter. Thank you, Mum. Ok. Évitez de vives émotions à une vieille dame. Je ne lui ai pas dit la vérité. Sherry, that was close. But you did everything correctly. Now, take off your outfit. I can't let you walk around in a dead man's clothes. Ça, je me disais. Ils font tout seul? Ah, c'est bon ça. Maintenant, je dois pouvoir trouver des indices sur ça. Faut que je demande au monde. Mais n'importe qui? Un équipement de marchand. Quelqu'un m'explique c'est quoi les tatouages tribales? Can I ask you a question? I have nothing to say, because I don't know. Check with someone else. Les grands sarés, c'était surtout des aristocrates. Ici, c'est surtout des trucs de la ville, les marchands et tout autochtones. Ça, ici, c'était beaucoup des pauvres. Ça se peut-tu Miner's Hand? Ça se peut-tu Miner's Hand? J'en ai vu se promener. Les autochtones. Ouais. Jardinière du hostile. Donc, un peu plus, je vais mettre. Je pense que c'est criminel, pauvre. À moins que je sois un agent de police. You need to talk to the officer. Hostile. Ok. Qu'est-ce qu'il y a au marchand de lin de bord? C'est quoi la barre autochtone pour moi? C'est quelle barre? Inénical aime la pêche couturière somalienne.
vagabond. Ça serait vraiment une à moins que je me méfie des enfants. Can you satisfy my curiosity? Listen carefully, madame. I'll tell you everything. Yeah. Les cicatrices présentes sur le visage de la femme correspondent aux pratiques traditionnelles de la tribu des Héros. Le seul endroit où on est susceptible de trouver des membres de cette tribu encore une est le camp de réfugiés. C'est situé sous le pont de Victoria entre Scaladio et Silverton. Scaladio et Silverton. Ici. Non, ça va être plus celui-là. Sous le pont. On va aller sous le pont ici. L'autre bord. Beasts! Ça sent la job d'un policier. Murderers! They're completely livid. First they come to our land, then they murder our people. Drop them all into the sea! Where do you think you're going? Speak with the chief. Sir, this place is off limits to the public. Please state your business or leave, or I shall request that the police escort you out. Je suis avec l'hôtel de ville. Petit privé. Why l'hôtel de ville? My name is Sherlock Holmes. I'm a private investigator. I'm looking for a witness for a case. A private investigator? Really? Even so, you're not authorized. I can't let you in. And you are? I'm Ronald Harlow, here to handle the refugee situation on behalf of City Hall. I'm the acting supervisor here, so I have full authority here to ask you to leave, or I shall order the police to detain you for trying to pass the blockade. Please, step back. Ok. Essaie de paraître plus âgé. Fil moustache. Travail à l'intérieur. Un pâle a des cernes. Peut avoir l'air autoritaire. Trop bien. Transpire et tendu. Paume moite. Chaussures propres, sédentaire. Ronald Harlow est un jeune fonctionnaire au teint pâle qui fait donc mieux pour superviser le camp des réfugiés que l'hôtel de ville lui a confié. La responsabilité ne l'enchaîne guère, mais il s'agit toujours selon les règles et accomplit chaque mission qu'il reçoit. Il n'a toutefois pas l'expérience nécessaire pour s'occuper des problèmes qu'il ne peut résoudre dans son bureau avec une simple feuille de papier. Il s'efforce d'ajouter quelques années à son apparence en se faisant pousser une mince moustache. La pâleur de sa peau et les cernes qui pèsent sur ses yeux suggèrent qu'il travaille dans un bureau mal éclairé qu'il ne quitte que rarement, comme en témoignent ses chaussures propres et encore quasi neuves. Les habits distingués qu'il porte indiquent au besoin impérieux d'incarner une figure d'autorité, mais ceux-ci lui donnent plutôt un air incompris en raison des conditions météorologiques de coordonnées. Ces pommes moites suggèrent en outre que Ronald est en proie à une grande anxiété, sans doute due au fait d'avoir quitté l'environnement qui lui était familier. Ronald Harlow est un jeune fonctionnaire dépressif qui se trouve épuisé par le lot quotidien de son poste. L'hôtel de ville lui a en effet confié la position du camp des réfugiés, mais la fatigue de l'indifférence le rend incapable de résoudre les problèmes qui s'y manifestent. Il porte une main de moustache qui, selon lui, ajoute quelques années à son apparence. La pâleur de sa peau et les cernes qui pèsent sur ses yeux suggèrent qu'il est là du bureau étroit et sombre qu'il ne quitte que rarement.
Bien que ses chaussures propres et encore Cazeneuve révèlent en lui un manque d'engouement pour les activités en extérieur. C'est pour moi t'indique enfin que Ronald est enfant à une grande anxiété. Il aurait peut-être dû moins se couvrir compte tenu des conditions météorologiques du jour. Trop bien habillé veut avoir l'air autoritaire pour moi. Air pâle a des cernes, chaussures propres. Essaie de paraître plus âgé. Gratte-papier épuisé ou formaliste hébété. D'après moi, c'est juste que c'est quelqu'un qui sort pas souvent. Une éclipse qui est rarement, comme en témoignent ses chaussures propres et encore quasi neuves. Je dirais ça, moi. I don't care. What about the murder that this crowd keeps shouting about? It's mere assumption. I assure you that the situation is under the police's control. I know you want to deal with this in the right way. You are obviously a professional and a responsible person, but you clearly have never handled a situation like this before. I am handling it, Mr. Holmes. Don't question my capability here. And tell me how you do it. You can't even calm this gathered crowd, and as for the police, they're not quite managing it either, are they? You consider yourself a problem solver, but until today, you've been solving problems sitting at your desk in a dark corner of a city hall room. Here, you need a more practical approach. What are you driving at, Mr. Holmes? I can help you to handle the situation if you're truly interested in solving things quickly and quietly. And how exactly would you manage that? Simply tell the police that I'm with City Hall and I'm permitted to investigate the scene. I'll work out the rest, but in return I need your help finding my witness. She's a young refugee. She's with child or was with child recently. Look, there is indeed a dead body inside the camp. So even if the girl you are looking for is there, all the refugees are now being detained and interrogated by the police. They won't allow you to speak with her, and I can't do anything about that until the situation settles down. So it's in our mutual interest to settle it. Oh. I suppose that things are bad enough that I ought not shy away from help. All right, Mr. Holmes. I'll tell the police to allow you to come inside. Just tell me when you're ready. Mr. Harlow, how did the refugees end up here exactly? Oh, so you're not from around here yourself? I've been away for some time, but I read the papers. Yes, this whole story has been in the papers for almost a year now. They were smuggled to Cordona on a ship from Africa. Smuggled? Then why didn't you deport them? The smugglers managed to sneak them to shore and hide them inside an abandoned warehouse. When the police raided the warehouse and found the refugees there, the ship was already gone. We aren't even certain as to which ship it was. We have busy shipping routes with other colonies these days, you see. So you decided to lock them up under a bridge? There was no other option. We're still trying to work out what to do with them. I only hope we'll find a humane solution and not put them on a raft and float them out to sea. Mr. Harlow, what exactly do you do here? What are your responsibilities? What I do and what I am responsible for are two different realities, Mr. Holmes. On paper, I am in charge of the camp territory, security, provision, and the refugees in general. What I actually do most of the time is knock on every City Hall door trying to obtain some funding, or at least rations for the camp. Are the police here on City Hall's behalf too? They are, minus those who came here after the body was found. The governor won't let the refugees disperse into the island, so there's a significant police presence guarding the camp. Naturally, they answer directly to the police. I have some influence here, but I'm not their direct authority. I'm ready to take a look at the scene. All right. Go inside the camp and find Inspector Tewksbury. He's the officer investigating the scene. Tell him I sent you. Say you're an independent expert from City Hall. He'll fill in the details for you.
I'll find my way with words. Thank you, Mr. Harlow. Beasts! So they keep these refugees under a bridge like proverbial trolls. No wonder the people outside are so disturbed. Who the hell are you? How did you get in here? Mr. Ronald Harlow let me in, sir. I'm Sherlock Holmes, a surveyor of refugee affairs with City Hall. You're Inspector Tewkesbury, I presume? A surveyor? What does that even mean? In short, I've been sent to conduct an extensive report on the incident for the Colonial Office and to assess all the damage inflicted on state property. Got it. Another paperworm sent to count money and get food for archive mold. Go on, look around, but don't make yourself too at home. As if I didn't have enough problems before you appeared. Could you first tell me what happened here? What happened? People from the bridge above the camp heard a woman screaming and saw a mass of refugees attacking a man. Clearly not a refugee. When the camp guards came by, the man was floating in the sewage canal with a knife in his chest. Bam. A murder. Big news for Cordona. I'm sure. Thank you, Inspector. And none of the refugees were harmed? One fellow was cut. He's lying over there near their kitchen. He's in a bad way. You mentioned a woman screaming who attracted the bypassers on the bridge. Was she harmed? No, she's all right, but perhaps the whole debacle started because of her. She started wailing and the refugees stood up for the girl. And where is this young woman now? Back there in the shacks, same as the rest of the refugees. She's being questioned by my men, but she's just some refugee girl. Can't understand much English. Did you learn anything about the dead man? The fellow looks like a thug. I've had dozens like him fished out of the sea over the past 20 years. Ever since these refugees arrived, there have been people on Cordona with bad blood in them. My best bet is that this thug had something against them too. And no clue as to his identity? He had some items on his body, but nothing to indicate who he was or where he was from. I think I should catalogue his possessions in my records. Go on. They're on the table near the body. Do you have any suspects yet? You're joking, right? I've got a whole camp full of suspects. And if you ask me, this bloke had it coming. Better bury him and forget about the whole thing. And now there's a crowd gathered at the camp, and my superiors say we must thoroughly interrogate the refugees. At least those who can understand any English. Do you believe that your superiors wish to get rid of the refugees? I think that both our superiors would rather keep the story quiet. Since that's an unaffordable luxury now, they're looking how to protect their public image. That's why I have to waste my time waiting for my people to turn every stone and befriend every refugee. Here we go again. Number of hours on Cordona before stumbling upon another dead body? 0. Clearly a left handprint here. A blood trail leading to or from the canal. A furrow in the ground. Someone bled profusely here. A fresh crack, as if the crate was hit recently. Police boots, always happy to trample evidence. A heavy boot with a worn-out sole. A man's footprint. Oh, carnelian agate beads, a traditional African adornment.
The blood sprayed off the blade after the strike. No hint of blood or impact. It might have been used as an improvised weapon. Someone was dragged against their will. The refugees have been detained and will not leave until all the circumstances are clarified. No one deserves to end up in a place like this. Can you satisfy my curiosity? Unfortunately, my casebook is empty on this. The cut is deep, potentially serious if not treated immediately. He is in shock, feverish and dehydrated. Sherry, you know first aid. Surely you have a duty to help this man. You can't leave him to certain death. That will kill, not save him. It won't do any good. Just washed. Better than nothing to bandage the wound. I'll use it to create a solution. Nausea and stomach pain is not what he needs now. I can use this to stop the infection from spreading. I've plated all the ingredients, now to prepare the first aid solution. Moins 8, 10. Encore juste 2 par exemple. Si on fait x2, on a 8. Le 3 plus 1, 4. Donc on fait x2, 8. Inverse, moins 8. Aussi simple que ça. Plus. On combine. 10, moins 8. Hoppa! Thank you. This should make you feel better, my friend. Now remain lying down and drink as much water as you can. Well done, Sherry. At least he won't die from the infection. There you go. On va continuer l'enquête. A simple leather sheath. Perfect for a dirk. Malpal,
soaked with salt water. £1,000. A fair sum, especially considering British currency isn't very common in Cordona. A steel dirk, sharp. A common accessory among sailors and soldiers. Coal dust under the nails. I don't see much coal around here. Heavy boots, with one sole far more worn than the other. This man was limping John. Les doigts de charbon, ça portait à l'idée que c'était bien lui. I'd say the blade penetrated upward, however the wound is too messy to be certain. An interesting tattoo. Does it mean something? A violent death. But this man, limping, coal dust. I think we're onto something here, John. You know what? I'd like to understand. What? How did our dead man end up inside the camp in the first place? Such a mess. Find out about the passage. Let's figure it out. Go to hell. Sherry, just look at this. Living quarters in a sewer. What kind of a genius bureaucrat came up with this idea? We have seen some dark places in Cordona, but this... If they find out about the passage, everything will go to hell. C'est bien gros le passage. Découvrir à quoi sert le passage. If they find out about... Les policiers redoutent la mise en place d'un périmètre de sécurité strict autour du camp après la découverte du mort qui pourrait avoir un impact sur l'argent qu'ils gagnaient jusqu'alors grâce à leur opération. Nobody will know anything if you keep your bloody mouth shut. The coppers smell fishy here, Sherry. Perhaps we should sniff around in the camp a little more thoroughly. Yeah. May I ask you something? Unfortunately, my casebook is empty on this. Do you know anything about this? Oh, I don't know about that. Ask one of the others. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. You still here? The guards at the sewers were speaking about taking refugees out of the camp. Do you know anything about this, Inspector? Less than you do, obviously. And this doesn't bother you as an officer of the law? I can neither punish them nor put them on the right track, if that's what you're asking. Maybe your friends at City Hall could do something about it, but I seriously doubt that. To be honest, I'm sick and tired of being frowned on for my uniform. If those fine gentlemen you've eavesdropped on are in some shady business, that's on their heads.
tatouage particulier sur son cou, lequel consiste en 2 lignes parallèles se formant par un point. Nous devons savoir comment l'intrus a pénétré à l'intérieur du camp, quelles sont les méthodes envisageables. I'm busy. Don't you have papers to fill? City Hall lubberheads. Plein de mecs devaient connaître le passage. Sealed shut. I doubt our man could get through these grates. It's unlikely anyone could get in or out of the camp by water without alerting the police guards. No, it's too short for these walls or cliffs. Is this familiar to you? Oh, I don't know about that. Ask one of the others. Pas rendu à parler, c'est rendu avec lui. A single Malpal butt. Roadman cigarettes. A brand highly regarded by law enforcement officers. So there wasn't any sophisticated infiltration plan. The good old police just let the man into the camp. Now we have everything we need to get the full picture of what happened at the camp.
Donc, une chose est sûre. Je peux pas venir jusqu'ici, ça marche pas. Je mets avec le policier puis le laisser entrer. Donc lui, il est arrivé par ici. Sacrifié avec une main gauche. Il s'est fait pousser quand il était déjà poignardé. Il s'est fait pousser de la main. Et puis il a glissé. Il se serait emparé d'une dague qui était dans le fourreau. Bam! Il est arrivé là. Il a poignardé. Voilà, on va piquer. Il n'a jamais réussi à taper avec son bout de bois anyway. Il est rentré dans le camp puis il a traîné de force la fille. Continuant à traîner de force, lui il a voulu les défendre. Mais il a réussi à slasher le torse. Slang! Ici, son collier a éclaté autour de son poignet en voyant lui arriver. Il est mis à courir. Chaud, qui a sacré un coup de pied. Il s'est empalé lui-même en tombant en plein ventre. Il s'est lui-même piqué, puis après ça, l'autre il l'a juste poussé dans la rivière. So, we have a thug who came to take a refugee woman with him. She resisted, but he dragged her by force. One of the refugees stood in his way, armed with a stick, yet he could do nothing against a cutthroat with a blade. The man didn't anticipate that the other refugees would intervene and stand against him. In the confusion, the woman managed to break free. The thug took fright and fled. He was stopped by the falling crates. He stumbled and fell, piercing his chest with his own blade.
However, the wound didn't cause instant death. He managed to stand, but still bleeding, he lost his balance on the bridge and fell. Before all of this, the man had freely entered the camp through the main entrance. The police admitted him after they had a short smoke together. You live by the sword, you die by the sword. In our man's case, it's the same sword. Yeah. Le bleu voulait extraire une réfugiée du camp, il semble que ces dernières n'ont toutefois pas connu que les ravisseurs a trébuché sur son propre couteau quand il était tenté. Méthode d'intrusion. Donc l'important, ça serait d'aller tirer ça au général. Ah. Mr. Harlow, your refugees didn't murder anyone. What? Pray tell me what you've learned. All right, listen carefully. This might solve one problem for you, but will create a few more. Oh, well, that's a great start. The man came to the camp intending to kidnap one of your refugees, a woman. What he didn't expect was that the refugees would stand up to protect the woman. A brawl had broken out. In the chaos of it, the man stumbled over those crates and fell on his own blade. How do you know he fell on his own blade? The wound in his chest was inflicted from an unusual angle. It was not an offensive stab, shall we say. The refugees didn't touch him. And judging by the blood at the scene, the intruder managed to raise himself but was unable to walk very far. He ultimately fell into the canal. But how did he sneak into the camp? Why didn't the police see him? And this is where your new problems emerge, Mr. Harlow. What do you mean? You're not a dull-witted man. You know what I mean. There is no feasible way to get into the camp without the police guards knowing of it. The pile of mess I had to sort out has just become bigger, but somehow that doesn't surprise me. Anyway, I thank you for your help, Mr. Holmes. I'll take it from here. Meanwhile, I'll make sure the police aren't detaining the refugees any longer. You can go back in and look for your witness. You think one small clerk can make any difference in this place? Who knows, John? Just one ill-fitting cog could make the whole machine crumble. You're disturbing a hornet's nest here, son. Les réfugiés sont revenus. C'est là que je vais pouvoir interroger les réfugiés par rapport à l'entrée. Les réfugiés du camp ne sont plus placés en détention par la police. J'ai pas présent retrouvé la femme. Do you know anything about this? They often take us from the camps to work. Most don't mind, though. It's the only way we get a glimpse of freedom. Selon les réfugiés, des souper bien également au camp et en prennent avec eux plusieurs de ces occupants afin de les employer à diverses tâches. Le travail est souvent laborieux, mais les réfugiés reçoivent de l'argent et de la nourriture en échange. C'est au cours d'une de ces missions que le viol de la victime aurait eu lieu. L'incident a depuis incité les réfugiés à refuser l'emploi des femmes pour ces tâches. So there's a smuggling ring in the camp. This wasn't the first time that someone freely entered the camp to take a refugee out. At least it was certainly his last time. My gut tells me that we'll learn more about this ring when we find out where the thug came from. Okay.
You're the one who tended to our man's wounds. I thank you greatly. The police didn't allow us to help him. The police will leave you alone now. I've proven to them that the man who came into the camp died due to his own foolishness. Thank you for standing up for us. But nobody would help us without a reason. You're here because you want something. Yes, I do. I need to speak with the girl drawn here. The dead man came for her too. He wanted to take the girl away, but we won't allow her to be hurt again. What do you want from Nayla? Nayla. She was hurt some time ago. I'm here to find the people who did this and bring them to justice. And to find them, I need Nayla's help. Will you let me speak to her? Justice. There's no justice on this land. But you helped us, so maybe your words are not empty. You can speak to Nayla, if she wants it. But I will be watching you. Hello, Nayla? My name is Sherlock. I know someone hurt you. I am here to help. I'm trying to find the people involved and bring them to justice. Please. There is a photograph, and I'm sorry, it is terrible, but I simply must ask. Where did this happen? What can you tell me about these people? Christ, Sherlock. Nayla, I'm sorry. I'm not very good at this. You come here for me, but you are rude and cruel and condescending. A cross. The man had this cross. Now go away. Leave us be. I do not need another white man's help. Oh, glad that wasn't me. Not my best work, John, by a long shot. Nayla doesn't want us meddling. I'm starting to wonder what this all achieves. But she helped you anyway. Now we know that maniac's face and the cross he wore, we can still catch him. L'homme qui a été retrouvé mort dans le camp de réfugiés porte un tatouage particulier. Cet homme n'est pas venu ici par hasard, il représente un rouage crucial dans la machine qu'est cette affaire et ce tatouage pourrait m'aider à le faire tourner. Oh boy, il est déjà. Peut-être le temps que je parle à monsieur ici. On va avoir besoin d'aide. Hein? You still here? Ouais, toujours. Tatouage. The intruder has a most peculiar tattoo on his neck, 2 lines and a point. Do you know anything about it? You really want to know, kid? Why? You want to play a policeman or something? I'm sure you have it in your records, so it won't hurt if I have it in mine. In my records, it's just a tattoo, as it should be in yours. Ah, to hell with you. Suit yourself as to what you're going to do with it. Off the record, though, such tattoos are often connected to a man named Mr. Niccolo Bernadotti. Bernadotti, you say? A respectable businessman in Scaladio. His company imports goods and wines, and smuggles everything that can be smuggled between the colonies and the mainland. His people can be identified by an obscure tattoo, just like the one over there our friend has. But these are all merely rumors, you see. If Mr. Bernadotti was a criminal, he'd be in prison now. Or hanged, right? Ouais. L'inspecteur Tius Bory, l'agent affecté au camp, affirme que le tatouage connexion est associé au SB de certain Niccolo Bernadotti, qui est un homme d'affaires local de Scaladio qui, selon les rumeurs, sera à la tête d'une opération de contrebande reliant les colonies au Royaume-Uni. Ok, ça sent les recherches d'archives. Yep. Bonjour tout le monde, je suis un enquêteur. Donc, ok.
disturbing a hornet's nest here, son. Parfait. On va retrouver quelqu'un. Un homme d'affaires local de Scaladio, qui selon les rumeurs sera à la tête d'une opération de contrebande. Ça serait la police. Ça doit être des dossiers policiers. D'après moi, c'est les gars de la police qui ont des infos sur ce gars-là. Crime de contrebande, ça fit. Scaladio. Suspect. Niccolo Bernadotti, né en 1834, est un homme d'affaires et mécène réputé en Cordona. Il est le fondateur et propriétaire de la Bernadotti Company Ltd, entreprise établie en 1873, siège social au sud-est de Scaladio sur Bazaar Road, près de l'intersection avec Roman Road. M. Bernadotti a été convoqué au poste de police pour effectuer sa déposition le 13 février 1876 après un renseignement fourni par une de nos sources anonymes. La source en question a procuré des informations qui mettent en lumière le lien rapprochant Bernadotti à la contrebande de liqueurs et diverses œuvres antiques entre les colonies britanniques, Cordona et le reste du Royaume-Uni. Les employés présumés dans l'entreprise de Bernadotti ont par le passé été liés à un certain nombre de pratiques illégales, à savoir cambriolage, violence, extorsion et chantage. Bernadotti a été sommé de comparaître en tant que témoin, et ce en raison de l'absence de preuves susceptibles de justifier tout chef d'inculpation. Lors d'un interrogatoire effectué par l'agent Booth et moi-même, M. Bernadotti a déclaré n'avoir aucune connaissance des opérations et fait renseigner par notre source. Nous n'avons pu obtenir aucune information documentée ou non au sujet de ses activités datant d'avant son déménagement en Grande-Bretagne. Selon les dires de l'intéressé lui-même, il a vécu en Sicile, région d'Italie, où il gérait une entreprise de vente jusqu'en 1873 et a ensuite déménagé à Londres pour y débuter son activité d'importation. Conclusion, il est impossible d'incriminer Bernadotti sur base de toute connexion avec l'affaire en question. Inspecteur Herbert Ryder. An impressive slice of life. The police had a lot on him and at the same time, nothing at all. Amateurs. Siège social. Au sud-est d'Escaladio, sur Bazaar Road, à l'intersection Roman. Escaladio, au sud-est, Bazaar Road. De Roman. Roman Road et Bazaar Road. Ouais, ici. These workers don't look like your average Cordona folk. They're refugees from the camp. Yeah. Oh, wait. La porte d'entrée principale du siège du bonnet de Company est fermée. Nous devrions trouver un autre moyen d'entrer. This earthenware came a long way from the Staffordshire potteries. Porcelain friend for every child.
an essential remedy against sea scourge on any ship. You go to... That's our way in, Sherry. Shipped from Cape Town. The wine route from colony to colonies. Bernadotte doesn't miss an opportunity to occupy every niche in the market. Come on, Sherry. It's time to act. Hey, yo. This is private property. You lost something. Mission pour l'hôtel de ville. Direct, je veux voir. I'm here to discuss business with Mr. Bernadotte. I tried the front door, but... Mr. Bernadotte isn't seeing anyone. You have 3 seconds to walk away or you'll never walk again. Capito? It's in Mr. Bernadotte's best interest to... 1. Listen, the man Bernadotte sent to... 2. Well, this has been miserable. Sherlock, think. We know what the fellows from the gang look like. You can easily blend in. Yeah. C'est mon idée. Tous des criminels chics avec un tatouage dans le cou. Tatouage de l'intrus du camp. Le garde postal à l'entrepôt de Bernadotte refuse de laisser passer quiconque qui ne fait pas partie de l'entreprise. John se décide à penser que je devrais trouver un moyen d'y entrer sans avoir recours à la violence. J'ai pu déterminer l'apparence générale des employés des Bernadottiers. Il ne me reste donc plus qu'à faire passer pour l'un d'entre eux. Yeah. Pour ça, j'aurai besoin de linge. We have a large assortment of the finest clothes. Est-ce que j'ai assez d'argent? 27! Aïe! Oh oh. Élémentaire. C'est ce qu'il me faut. Let's go. A perfect choice. Après ça, ouais. C'est moi qui ai mal vu ou il me semble que ça ressemblait à ça? Peut-être qu'il me manque plus le chapeau. Peut-être copier celui qui était à bas. Yeah, le béret. On va sauvegarder au cas où ça va être la merde. Pas vraiment
vraiment en bleu. Hein. Ça marche. Peut-être que si je mets mon truc de criminel, ça le ferait de bon. Qu'est-ce qu'on pense de cette tenue-là? Hey, stop. Who are you? Haven't seen you before. Didn't see you either, mate. I'm John. Just shipped in from London. Cheap bastards had me sharing a bunk with two others. Aye, that sounds like Bernadotte. Why are you here? A problem at the refugee camp. I need to report to Mr. Bernadotte. The sooner the better. I knew it was only a matter of time until those savages stirred up trouble. Go on, get inside. Oh yeah. Got it. Wait. You did it, Sherry. A full immersion into the criminal underworld. The silver and treasure, mate. Loads of pirate gold buried somewhere around, just waiting to be found. It's all right, there's no treasure. But maybe there is. I just need to crack the bloody riddle. Sherry, look! This seems familiar. An amazing piece of culture. I imagine many collectors and museums would be interested in having it. A Dogon statue from West Africa. A century old at least. Masks, traditional for the Chokwe people of Central Africa. VH Grindley Flow Blue tableware. This is what lies behind the facade of Bernadotte Company Limited. Let's see what's hidden there. Vogel's stolen painting. Isn't it curious how it developed into a much more interesting case? Hello, friend. Tough day, eh? Yep. Lié à l'aérostat, la 1, coordonnée Chronicle. Ok, c'est grand, là. This is it. This is where all the magic happens. The Bernadotte Company Limited trade network reaches the most distant colonies of the Great Empire. It must be very convenient for a man like Bernadotte. Excuse me, Mr. Bernadotte is busy right now. Feuille de route documents légaux. L'appui coûteux, emblème de l'hôtel de ville, invitation au bal.
Ok. I suppose it's Mr. Bernadotte with our fine governor. 1875. It was taken a few years back. John, how many people in Cordona have a photograph with the governor, do you think? You definitely don't have one. Sir, you're obstructing the light. Could you step back? I don't know who you are, but someone will be punished for letting you in. But first, let's talk. Photo du petit fille. Membre de la famille. Jolie collection. Whenever you're ready. I'd hate to intrude. Différence des autres. On n'a pas peur du sale boulot. A eu la pélagre. Oh, garde son sang-froid. Marié. Niccolo Bernadotte est un impitoyable chef de gang qui est prêt à se salir les mains sans hésiter dans le but de démontrer l'étendue de son pouvoir. Ayant travaillé dur tout au long de sa jeunesse, Bernadotte a développé une haine profonde du monde qui l'entoure. Il attend le danger à chaque tournant et le crie volontiers lui-même. Né dans la pauvreté, il a du travail dans les champs dès le plus jeune. Il a, pour cette raison, contracté le pélagre, maladie dont on observe encore des effets sur sa peau. Le refus souhaite de dissimuler ses séquelles sous des habits raffinés, préférant s'en servir pour ne jamais oublier ses propres origines et celles de ses ambitions. Bernadotte et ses hommes sont marqués de tatouages différents qui se rejoignent néanmoins dans leur style. Ces tatouages remplissent sans doute le rôle d'un code représentant les divers rangs qui constituent la hiérarchie d'une organisation criminelle régie par le secret et la discipline. Est un impitoyable chef de gang doublé d'un homme d'affaires retard. Il dégage un air de confiance et de menace. Il anticipe le moindre danger en gardant toujours son arme à feu à portée de main, bien qu'il le laisse dans son étui. Bernadotte est issu de la classe ouvrière. Né dans la pauvreté, il a dû travailler dans les champs dès le plus jeune âge. Les longues heures passées à s'épuiser sous le soleil et la malnutrition ont fait de lui une proie idéale pour le pélagre. Il est parvenu à vaincre l'affliction, mais les effets de cette dernière sont encore visibles sur sa peau. En dépit de son aisance pécuniaire actuelle, il se garde de mener un train de vie de puissant et projette une image et une allure sobre. Bernadotte et ses hommes sont marqués de tatouages différents qui se rejoignent néanmoins dans leur style. Ces tatouages remplissent sans doute un rôle représentant les rangs dans l'organisation criminelle régie par le secret et la discipline. Moi, je pense que c'est un cerveau calculateur. C'est pas nécessairement un parrain du crime sans scrupule. Big brain. Niccolo Bernadotte, I presume? The name is Sherlock Holmes, and I'm afraid I bring bad tidings. Is that so? The man you sent to the refugee camp failed in his task. He impaled himself on his own blade. A clumsy and chaotic end. For a man who just broke onto my property, you are more businessman than brute. You have my attention, Mr. Holmes. Do not waste it. Connaissez-vous Monsieur B. Mercurio? Mr. Bernadotte, do you know the name Boniface Mercurio? I do not. Mercurio was a local artist. Recently, a man broke into his apartment, ransacked the place, and killed him. The thief was looking for something. You are testing my patience, boy. In a moment, the connection will reveal itself. I was hired, privately, to investigate the recent theft of a painting from an art gallery. My investigation led me to a man from your organization, and thus, to you, Mr. Bernadotte. That is quite a stretch. Why would I need to steal a painting when I could buy anyone I wanted? Interestingly enough, I spotted the stolen painting in your storeroom. I buy and sell a lot of things, Mr. Holmes. Unfortunately, if this is true, it is not the first time I have been sold stolen merchandise. I presume you were hired by the owner of the gallery. Tell them to contact me, and we'll sort out the situation. So,
This painting is why you broke into my office. As I said, your man was found dead in the refugee camp. He was there to kidnap a woman, but the other refugees intervened to try and save her. The ensuing scuffle resulted in the man's accidental suicide. He sported the same tattoo as your men in this building. In fact, it also bears a resemblance to the one on your neck. Care to explain what business your man had with this woman? You have no idea what you are talking about. I can assure you this was no kidnapping. The refugees in the camp are on edge. What happened there is a tragic accident, one I am not responsible for. For what reason was your man there if not to abduct her? Why would I answer? You are yet to justify your presence in the slightest. So many words, so little action. When you barged into my office, Mr. Holmes, I got the impression you wanted to talk business. Now I see you had come just to talk. Tell me exactly what you want, or get out. It was necessary groundwork for what comes next. I have enough evidence to conclude that the gallery thief, the artist's killer, and the dead man in the camp are all the same person. Your time is almost up, Mr. Holmes. Before you draw your gun, there is one final detail I am yet to mention. The young woman your man was tasked to collect from the refugee camp had been defiled at a perverse masquerade party. That violation was captured in a photograph by Boniface Mercurio and used as a reference for his painting. The photo shows the attacker's face. Finally. That's why you're here, Mr. Holmes. You have the photograph. It is what your man was after when he broke into Mercurio's apartment, and it is what you're after too, isn't it, Mr. Bernadotti? You have the photograph with you? How much do you want for it? I am not naive enough to carry it with me, and I am compelled to ask why you want it. Who is the man visible in the photograph? An associate? Not yet, Mr. Holmes. Though with this picture, that may change. The man in the photo is a British envoy on Cordona. What exactly do you want from him? My business dealings are often arduous in their bureaucracy. A man in his position, willing to look the other way, could ease my work significantly. In return, I will make sure no one looks his way either. A favor for a favor. Also known as blackmail, the modus operandi of any true professional. It was not originally my idea. Mercurio set things in motion, extorting the envoy for the most trivial of ends. Money. In response, the envoy hired my man to retrieve the painting and the photograph, eliminating Mercurio's leverage. I only learned the whole story after the artist was killed in his home. And rather than extricate yourself, instead you took over Mercurio's venture. It fell into my lap. As a businessman, I simply seized the opportunity. Now, how much do you want for the image? Artefact de contrebande. I could not help but appreciate the collection of smuggled artifacts in your storeroom. You have rather diversified your business. Oh, high and mighty of you, Mr. Holmes. Not all smuggling is immoral. I pay generous rates to developing cultures and spread their culture to eager buyers. And furthermore, I supply many immigrants with a taste of home. A very convenient way of thinking. I have traveled wildly, Mr. Holmes. I've seen people in far-flung lands for whom my services are a lifeline. Without them, they would starve. The tax on cargo is often so absurd that it would be more profitable to simply sink your ship than dock it in the harbor. And trust me, I am speaking from experience. Why did you send your man to remove the woman from the camp? Without a photograph, her testimony was the next best thing. Securing her was in everyone's interest. Victims and witnesses all too often disappear. I thought the girl was safer with us. I did not anticipate what would happen at the camp. I saw refugees from the camp at your warehouse. They work for you. I have made certain arrangements with City Hall and the police. Thanks to me, refugees can work and be paid. It's a pathway to freedom. And how much do you save by capitalizing on their cheap labor? I have heard no complaints. They seem happy just to get out of that slum.
Why should I give you the photograph? Just name your price. What if my price were not money? You claim to have connections, Mr. Bernadotte. Perhaps you could improve conditions for the refugees. Give them a chance for a better life. Ha! I do have connections, Mr. Holmes, but help the whole camp? You are asking too much. I could, however, make arrangements for one person. The woman who was violated will have her own home outside the camp, solely for her and her child. She will no longer be a refugee, but a princess. That I can guarantee. Is that really possible? It will be neither fast nor easy, but I can do it. She deserves it, don't you agree? And as for her abuser, he will serve me, as much as he deserves. So in your plan, everybody will be given their due. Especially you, Mr. Bernadotte. Seems like a fair deal, no? I doubt anyone could offer you better. Simply give me the photograph, and the world becomes a better place. I give you my word. What makes you think you can decide what's best for these people? Such is the arrogance of British imperialism. I take your point. Yeah. Les statues sont en descriptif de Vagon pour voir plante sous une forme épurée presque géométrique. Le long masque ouvert ultérieur quant à lui pour symboliser de la beauté féminine ainsi que la mort. Tableau volé de la galerie. Il s'agit du tableau peint par Boniface Mercurius, celui-là même qui a été dérobé dans la galerie d'art de Bernard. C'est sinistre que le saint soit, nul ne saurait nier les talents de Mercurius. Il aurait pu devenir un peintre de renom aux côtés du plus grand artiste de l'histoire. Mais nous ne connaîtrons jamais le destin que les lieux réservés. L'offre de Bernadotte. L'homme de main de Bernadotte a d'abord été débauché pour l'envoyé britannique. Le seul heureux qui figure sur la photographie. L'envoyé, voulant l'échapper au chantage exercé par Mercurio, a cherché à obtenir les preuves que celui-ci utilisait contre lui. À présent, Bernadotte souhaite se servir de la photographie pour extorquer l'envoyé. Bernadotte m'a proposé un marché si je lui donne la photographie, s'il s'en servira pour faire chanter l'envoyé britannique. En échange, Bernadotte fournirait un foyer à la réfugiée et à son enfant et leur offrirait la citoyenneté. Les blessures n'étaient pas mortelles, de sorte qu'elle est parvenue à se relever pour à nouveau essayer de s'échapper, mais avant saigné abondamment, il a perdu l'équilibre sur le pont. C'est l'heure de faire les conclusions. God damn! Empreinte de charbon. Benedicte m'a promis de donner un foyer à la femme violente si elle lui confie la photographie. Neila a tracé un croquis de l'écusson en forme de croix qu'elle a vu sur la poitrine de son agresseur. Il a retrouvé la femme de la photographie. Il s'agit d'une jeune réfugiée africaine nommée Neila. Charbon sous les ongles du mort. Empreinte de charbon. L'homme mort au camp des réfugiés est le même individu qui s'est introduit par effraction dans la galerie de Vogel. L'appartement du peintre a été fouillé. Le coffre et les tiroirs ouverts indiquent tellement que quelqu'un a fouillé la demeure du peintre de fond en comble. Le voleur a été surpris par le peintre. Oh. Oh. Le voyou n'a pas fait de mal à la femme. Le voyou était armé et s'est défendu contre les réfugiés, mais n'a pas fait de mal à la femme. Le peintre a été tué dans une lutte. Le peintre a pris le voleur par surprise, la main dans le tête. Le meurtre de Mercurio n'était pas le but du voleur. Le voyou n'a pas fait de mal à la femme.
Le voyou a tenté d'emmener la réfugiée. Le voyou voulait enlever la réfugiée. Le voyou est venu au camp dans l'intention d'enlever une femme. Il aurait pu la tuer, mais ce n'est pas son but. Le coffre et les tiroirs ouverts. Le tableau mercuriaux qui a été dérobé dans la galerie de Vogel se trouve au siège de Bernadetti. L'intrus de la galerie fume et boite. Le visiteur de Mercurio est mal pâle. Le voleur de la galerie chez Mercurio, le meurtrier de Mercurio et le voleur de la galerie ne sont qu'une seule et même personne. Il m'amène à un homme de main et non juste un voleur. Vu qu'un vulgaire voleur, c'est aussi un ravisseur, un homme de main qui s'occupe de diverses basses besoins. La photographie ayant capturé d'une femme africaine enceinte était dissimulée dans une cachette secrète. C'est pas le nom? Le visiteur cherchait peut-être la photo. L'intention du visiteur était peut-être de retrouver l'ignoble photographie. Le voleur voulait la photographie, s'est rendu chez Mercurio pour y dérober la photographie en vain et a tué le peintre en légitime défense. Le scélérat portait une croix spécifique. Une jeune réfugiée africaine nommée Nil. Nil a été violée et échappée de peu à un enlèvement. Je dois d'abord m'assurer de la sûreté d'elle et de son enfant. Le tableau de Mercurio qui a été dérobé à la galerie des Vogel se trouve au siège de Bernadetti. Bernadetti souhaite réunir des preuves compromettantes sur l'envoyé afin de le faire chanter. Le scélérat portait une croix spécifique avec la photographie. Ces écussons sont souvent octroyés aux fonctionnaires de haut rang. Le scélérat de la photographie pourrait en être un. Ouais. Mais finalement, ça me donne une autre recherche à faire sur ce monsieur. Ouais, c'est ça. Sont habituellement octroyés aux fonctionnaires de haut rang du gouvernement britannique, un spécimen qui ne se rend en guerre souvent en coordonnant et qui y travaille plus rarement encore. I opened the front door for you. Please, sir, do not linger. Merci. C'est smart. Un haut fonctionnaire. Ce serait l'hôtel de ville. Oh, 2h04 la vidéo, hein? Elle va être plus longue. Une de 1 heure, puis une autre qui va durer plus longtemps. Sujet. Représentant officiel.
ça aurait plus rapport à une nouvelle. Dur ça? Oh boy. On va être dur. Bernadette veut faire chanter l'envoyé, mais c'est Bernadette sait retourner chaque situation à son avantage. Ayant eu vent du viol, perpétré par l'envoyé, il y voit une chance de tendre son influence. Il m'a proposé un marché, la photographie en échange d'une gueule rose pour Néla. Ou collaboration. Bernadette est un homme d'affaires véreux, mais il semble sincère de sa promesse de donner à Néla et à son enfant une vie heureuse. C'est tout ce qui compte à présent. Donner à Bernadette les preuves nécessaires pour faire chanter l'envoyé. L'envoyé est méprisable et Bernadette cherche à tirer profit d'une horrible situation. Aucun n'est digne de confiance. La vérité, si elle est révélée, résoudra l'affaire. Donnez les photographies à Vogel afin qu'il dévoile tout au public. J'ai juste ça. Sauf que là, il manque quand même une partie. Fait que ça serait vraiment un haut fonctionnaire. Ça me donne juste l'idée que c'est vraiment à l'hôtel de ville que je peux trouver ce qu'il faut que je cherche par rapport à lui, mais je pense pas que c'est un truc de police, vraiment pas. Fait que ça élimine les choix de la police. Un détail sur cet envoyé-là. Ce serait un détail sur la personne elle-même. Oh my god, c'est pas facile.
bateau, peut-être? Représentant officiel. Oh! Thomas Norton, né à Londres en 1840, diplômé de l'Université d'Oxford, est entré en fonction en tant que secrétaire au bureau de l'intérieur en 1869, a accepté une position d'officier des armées en Inde en 1975. Il vu délivrer la médaille de l'ordre du bain par la reine en personne 1877, a été nommé au poste naval britannique en Cordana et a reçu son propre cabinet à l'hôtel de ville le 1er mars 1878. Thomas Norton. Le profil de Thomas Norton. Je peux discuter de ça à tout le monde. Qui est-ce qui veut me parler? Vogel? Est-ce que je peux montrer des preuves à Vogel? Ou la police qui était en dessous du pont? Le seul personne qui pouvait présenter des trucs, c'était en dessous du pont. Je vais commencer par ça, ouais. Sinon, ce serait peut-être Vogel que je peux montrer des preuves. Sinon, ça serait Bernodati. Bernodati. Encore le No, sir. Now the rules for coming in have become much more stringent. So, reap the benefits. Murder! Fais-le. Ok. Vogel. Qu'est-ce que Vogel aurait à dire là-dessus? Ça fait partie d'un des principaux acteurs de mon enquête. Mr. Holmes, you've returned. Have you uncovered anything new about the theft? Là, quoi la tension entre ces deux-là? Hey, what? Not yet, Mr. Vogel. Pardon? Mr. Holmes, you've returned. Have you uncovered anything new about the theft? Not yet, Mr. Vogel. Ok. Ça vient encore plus de... Ok. Fait que je peux pas plus parler. Il reste juste Bernadotti. What the fuck? Faut parler du gars. Peut-être que je peux retourner dans le camp, mais il faudrait que je me mette en policier encore. Peut-être. I need some time. If you insist, Mr. Holmes. C'est une joke? Je peux juste te donner la faute. Là, à qui je peux parler de ça de bord? Oh. Une blague qu'il me faut.
de retourner voir si je peux pas y retourner comme ça, mais là, si je peux pas aller reparler aux réfugiés, j'ai personne à qui parler pour mes preuves. C'est un peu crazy. On a reçu son propre cabinet à l'hôtel de ville le premier match. Peut-être qu'à l'hôtel de ville, il est No, sir. Now the rules for coming in have become much more stringent. So, reap the benefits. What? Murder! Beasts! I'm curious, how did Mycroft recruit you? I doubt you're a field agent. I imagine you work with intelligence. That's correct. Your brother noticed me when I tracked down a spy at the archives. That's how our cooperation began. And you? Did Mycroft force you into this? Not at all. We simply have a mutual interest in someone. Or something. Of course. A fruitful and willing collaboration, I'm sure. Well, I'm his younger brother. I have to accept the consequences of being a close relative of an official figure. I suppose, in a way, we are colleagues, Mr. Holmes. In the remotest way possible, Miss Oni. Have you found anything helpful? Je peux pas en parler à personne. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est ça, logique. On va sur son propre cabinet, c'est pour ça que j'étais venu à l'hôtel de ville de base. Non, ça marche pas. Ah! Oh! There it is! If you're here on matters of signing up for military service, come back tomorrow. Our department needs to straighten out some business. Ah ah! Il est là! C'est ça! Il n'a pas le temps de se raser. Il n'a pas dormi de la veille. Bien usé, jamais enlevé. Reste longtemps au travail. Du vin. La tache de vin rouge qu'on observe sur son poignet et son visage hirsute indique la paresse dont cet homme fait preuve dans son devoir. La médaille de l'ordre du bain semble très usée. Il est manifestement fier et ne la retire jamais. Ses habits plissés et ses yeux injectés de sang pourraient insinuer qu'il n'est pas rentré chez lui la nuit dernière. Au lieu de se consacrer à son travail, cet homme préfère se noyer dans un océan d'alcool et de dépravation. L'envoyé éprouve des remords. La médaille de l'ordre du bain semble très usée. L'homme en est manifestement fier et ne la retire jamais. La tache rouge qui est visible sur son poignet indique qu'il a récemment consommé du vin. Ses habits sont plissés. Il prend à peine le temps de se raser et ses yeux injectés de sang suggèrent qu'il souffre probablement d'insomnie ou qu'il est en proie à une grande anxiété. Tout porte à croire qu'il vit un véritable cauchemar et cherche à se purger du souvenir des terribles erreurs qui le hantent. L'envoyé aime faire la fête.
Vie inusée, jamais enlevée. Tenue froissée. Envoyer me faire la fête, I guess. Why are you staring at me like I'm a Madame Tussauds figure? Didn't you hear what I just said? On my way here, I was wondering whether you might regret what you did. I tried my best to retain at least a shred of faith in humanity. I had hoped that you would hear her scream, see her face in your dreams, or at least once asked yourself how Naylor might feel. Who? Neither of my hopes were fulfilled. Why are you here? Pour écouter vos explications. Le frapper, lui montrer la photographie. Pour livrer à la justice. I mean, je peux-tu le livrer à la justice? You really thought that you could escape the consequences? I don't know what you're trying to get from me. Never met anybody named Naylor. Or perhaps you didn't ask the refugee girl while you were violating her. If you're only here to make unfounded accusations, I'd suggest you leave and come back when you have some solid evidence. Might a photograph count as solid evidence? Photograph? So, you've plucked up your courage to finally come here. I won't pay you anything unless I see the photograph for myself. I'm not interested in money. I'm here for justice. Didn't seem like it from the letter you wrote. I've never written a single word to you. That's not my style. I am more direct. Oh, it appears that more and more people in the city are finding out about your despicable hobby, doesn't it? Fine. I suppose now we have a nice long talk. Do you drink, Mr. Sherlock Holmes? And I do not. Shame. All the best discussions are accompanied by a glass of whiskey. But out of respect for you, I won't drink either. Respect? That's an unusual word in your mouth, Mr. Where are my manners? My name is Thomas Norton, a British envoy in Cordona on a military mission. So, where do we start? You mentioned blackmail. Tell me about it. All right. A couple of days ago, I received an anonymous letter. It said that in the art gallery at Caravansary there exists a painting that incriminates me. The blackmailer made it clear that if there is a painting, then a photograph exists too. And I should be wary of what it might do to my reputation. What does the blackmailer want from you? Money, of course. What else do such people want? Needless to say, I don't remember anyone taking photographs at the party. Up until the last moment, I hoped he was bluffing. But he wasn't, as you've just proven to me. Show me the letter. I burnt it as soon as I read it. I've left enough evidence. There's no need for any more. So, let's return to the beginning. What happened at the party? I vaguely remember that night. As usual at such parties, you meet people, you talk with them, they invite you to spend some time alone with them. What can I say? I got myself mixed up with the wrong company, and somebody must have mixed some psychoactive substance in my drink. After that, it's all blurry. I completely lost my sanity. I made a terrible mistake which I regret deeply. You don't say. Do refugee girls often appear on the menu at those types of parties? It's rather rare. So you didn't attend the party to engage in an exotic experience involving a vulnerable woman unable to accuse you of assault? I would never have planned such a terrible thing. What happened was just bad circumstance. The painting that depicted you in the image of the devil was stolen by a mercenary. Did you have anything to do with it? I might be a rotten person, sir, but hiring criminals for illicit purposes is not in my daily schedule. And buying the painting in an attempt to hide the crime, is that on your daily schedule? What would you do in my situation? I would never put myself in such a situation. You're young. I could never have imagined myself in my current position, yet here I am in front of you. We all make mistakes, Mr. Holmes, and I'm no exception. Boniface Mercurio, does the name mean anything to you? He's an artist, right? The one responsible for the painting that compromises you. I found him dead in his room. Oh, that is bad. Wait, you don't think that I have anything to do with this? You had motive to kill him.
Maybe I did, but listen. I know how this looks, but murder? That's on another level. I had thoughts that this Mercutio... Mercurio? Well, him, yes. I thought he could have been the blackmailer. But I was too afraid to make any hasty decisions. There were plenty of ways to fail by making a move, so I chose to wait. To see what he would do next. You have to believe me. I don't believe people, I believe evidence. Then look at the evidence. Mr. Holmes, I've built my entire career on hard work and uncompromising dedication to the Crown. I made a mistake, but I'm not a villain from some cheap adventure fiction. By putting me behind bars, you will benefit precisely no one. Rotting in prison is the least you deserve, but I have a better idea. You will make amends and help the ones you hurt. Aider les réfugiés. Use your connections to help patriate the refugees, find them decent homes, give them jobs. There must be a meaning to your position and my decision. Yes, all right, I can do that. So, will you give me the photograph now? That's not all. Naylor deserves the very utmost of what you can do. Help the girl? I can't risk the press paying extra attention to her. I will do anything except that. I need to think this all through. Don't do anything foolish in the meantime. What makes you think you can decide what's best for these people? Come on, it's not like we've got anything better to do. My God! Un autre truc objectif. J'avais bien lu, le monde l'avait dit. L'offre m'a proposé de venir en aide des réfugiés en échange de la photographie. La photo ruinera la carrière de l'envoyé. Si l'agression venait à être révélée au public, la carrière de l'envoyé serait ruinée. L'intérêt que l'envoyé porte à la photographie est pragmatique. S'il l'obtient, sa réputation ne sera plus menacée. Nella a été violée et a échappé un peu à l'enlèvement. Tous les réfugiés sont victimes du système. La situation dans laquelle ils se trouvent peut et doit être corrigée. Il m'amène à impitoyable justice. L'envoyé ne mérite ni confiance ni absolution pour ses méfaits. Le châtiment infligé par le peuple scandalisé le coordonna est le moins qu'il mérite. Donner la photographie à Vogel afin qu'il rende tout l'affaire publique. Thomas Norton est un débauché qui a commis un acte terrible. Bien qu'il mérite d'être jugé, je ne peux le faire au prix de la liberté d'être humain. Donner la photographie à l'envoyé en échange de la régularisation des réfugiés. Un petit mal pour un grand bien. Impitoyable justice. My God, c'est objectif ce jeu-là, c'est crazy. Mamma mia! Et sinon, ça mène à celui-là. Impitoyable justice, collaboration inattendue. Bernadotte est un homme d'affaires véreux, mais il semble sincère dans sa promesse de donner à Nella et son enfant une vie heureuse. C'est tout ce qui compte à présent, donner à Bernadotte les preuves nécessaires pour faire chanter l'envoyé. L'envoyé est méprisable et Bernadotte cherche à tirer profit d'une horrible situation. Aucun n'est digne de confiance. La vérité, si elle est révélée, résoudra l'affaire. Donner priorité à Vogel afin qu'il dévoile tout au public. Le problème, c'est est-ce qu'elle veut vraiment être sous la protection d'un gang
Penserais pas. Après ça, l'autre question est... Si je fais ça, je défends un sale dégueulasse. Qui puisse continuer à être un gros dégueulasse. Mais il aide tous les réfugiés, mais pas principalement Nila. Bien qu'il mérite d'être jugé, je ne peux le faire au prix de la liberté d'être humain. Donner la photo à Vogel afin qu'il rende toute l'affaire publique. Alors que si, mettons, il rend l'affaire publique... Est-ce que je suis un impitoyable justicier? L'envoyé est méprisable et Bernadotti cherche à tirer profit d'une horrible situation. Aucun n'est digne de confiance. La vérité, si elle est révélée, résoudra la forme. Donnez la photographie à Vogel afin qu'il dévoile tout au public. J'ai envie de faire ça. Bien malheureusement. Oh! Un petit mal pour un grand bien. Oh. My God, que c'est dur. En même temps, Vogel, il est weird. On va regarder comme d'habitude si jamais ça me déplaît au point. Qu'est-ce qu'il me dit qu'il va le faire, genre? Qu'est-ce qu'il va faire qui va vraiment aider les réfugiés? Oui, c'est ça, la fin. C'est ça. Donc si je dénonce pas et qu'il se passe rien, ben la cause sera pas mieux.
Ah, c'est pas un petit mal. Fuck off. I'm Sherlock Holmes. Je fais confiance à personne. Je vais démanteler un réseau de mal. Je dévoile tout public. Fuck off. Impitoyable justice. J'ai envoyé mes brisages dans la cherche à tirer profit d'une horrible situation. Aucun n'est digne de confiance à la vérité. C'est les révéler, résoudre l'affaire. Donner un photographe à Roger avec qui dévoile tout public. Hein? Mangez la mal. On n'a rien à foutre. On verra bien que ça donne. Je ne pense à quoi, par exemple. Ah, je sais pas, ça m'énerve! Ah, mais s'il le fait, ça serait le meilleur. Ok, ça va être ça. Est-ce que c'est vraiment ça qu'ils veulent? Ou je peux juste arrêter lui. Parce que l'autre, au final, il a pas fait grand chose. C'est lui qui a demandé à un de ses hommes de main de s'en occuper. J'ai envie de dire, fuck you, je suis lui. J'ai sauvegardé les roues. Pas du fun, monsieur. Je veux voir cet ending là. I've brought news, but not all of it will please you. Fill me in, Mr. Holmes. I won't shoot the messenger. Le voilà, Mercurial. I tracked down Boniface Mercurio. I presume he wasn't delighted about the situation. He was not having a good day on account of his murder. Killed in his own flat by the same person that stole his painting. Oh, sweet Mercurio, perishing in the pursuit of his art. How apt. I will miss his exceptional sense of humor. I located the thief, but found him rather cold. He was tight-lipped about the painting, too. Ah, he's dead. How very droll, Mr. Holmes. One presumes you were not responsible. It was an accident at the refugee camp. He impaled himself on his own knife. Life is nothing if not cruel and capricious. What about the stolen painting? Have you located it? I found the painting, but I could not retrieve it. Well then, where is it? In Bernadotti's office. Bernadotti? That shady businessman? Why would he steal it from me? I'm afraid you'll have to ask him yourself. I take it you found something more then. I found the source of Mercurio's artistic inspiration. A photograph. What troubled me was that the sexual act captured was non-consensual. She was violated? Dear God, how despicable. Her abuser was in fact the British envoy.
Mercurio took a picture of him committing the atrocity and then used it as artistic inspiration. I had no idea a mere break-in would eventually expose such barbarity. Mr. Vogel, I want you to make everything public, including the photograph. I'm sure you have a connection at the Cordona Chronicle. Ah, Mr. Holmes, loyal to your own truth till the end. Yes, I'm acquainted with the staff of the Chronicle. The story is sensational, and will surely draw attention to the gallery. But you must be aware that exposing the scandal will further hurt the victim. Does that not bother you? No matter what one does, the truth tends to come out, as well it should. I won't be the one to stand in its way. Though it's only your subjective truth being exposed. Not that I'm judging. It's perfectly reasonable for everyone to have their own views. When you called me, you knew exactly what you would get. Oh, but I'm not like you, Mr. Holmes. I cannot be sure of anything. Regardless, I must thank you, for art's sake. Well, now that we've resolved all of our outstanding matters, I have a gift for you. I took the liberty of having it delivered to Stonewood Manor. I am told it belonged to your mother. And what exactly have you sent me? Frankly, I'm not sure how to answer that. I trust you'll know. Previously, you mentioned there may have been more to my mother's passing than consumption. It appears you were right. Oh dear, I'd hoped to be wrong. She was unstable, mentally unwell. She required sustained, specialized treatment, but her madness persisted. I knew that Violet had disappeared from the public eye, but had no idea of her suffering. I cannot imagine what you're feeling. I'm fine. Thank you, Mr. Vogel. I'm curious to see what you have procured. Plutôt se faire sans dénoncer la victime. Brother. Le prochain bandit Le prochain bandit serait libre encore. Juste parce que c'est un homme de pouvoir. Fuck off! Ça va rester de même puis c'est tout. I don't fucking care. What is this? Oh. Une quest? I don't know. Mais là, ça fait 2h43 minutes. La vidéo est longue. Fait qu'on va couper ça là. Mon choix est fait. Adjugé. Terminus. On va continuer ça dans une prochaine vidéo.